Suswagatam. This is Priya Murli here, one of the vice presidents of Abhai, in the role of one of the masters of ceremonies. Isadora Duncan, the contemporary dancer, once said that dancers are basically healers. We would rid the world of many ills, bring a smile on faces, and soothe minds. Looking at this grand gathering of legends, of dancers, musicians, scholars, and sahridayas, my heart beats faster. My heart is filled with love and joy. My soul energized with the luminous presence of artists. I welcome each one of you present here to the 35th Annual Day Celebrations and Award Ceremony of years 2021 and 2022 of Abhai. We begin with an invocation by dancer-musician Uma Satyanarayana Nambudripad, the executive member of the Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai. Sharade Karunanidhe Sakalanavamb Sadajanan Sharade Karunanidhe Sakalanavamb Sadajanan Sharade Karunanidhe Sakalanavamb Sadajanan Charanadima Gita Vaibhava Purita Khilade Tate Sharade Karunanidhe Sakala Navamba Sadajanan Charanadima Gita Vaibhava Purita Khilade Sharade Karunanidhe Bharma Bhushan Bhushite Vararatna Mauli Virajite Bharma Bhushan Bhushite Vararatna Mauli Virajite Sharmadayini Karma Mochani Nirmalam Kurumanasam Sharmadayini Karma Mochini Nirmalam Kurumanasam Sharade Karunanidhe Sakala Navamba Sadajanan Charanadima Gita Vaibhava Purita Khilade Sharade Karunanidhe Sharade Karunanidhe Sharade Karunanidhe Thank you, Uma. Kripa Samudram, Sumukam Trinetram, Jatadaram, Parvati Vamabhagam, Sadashivam, Rudram, Anantaviryam, Chidambaresham, Hridibhavayami. Creation arises from the Damaru. Protection proceeds from the hand of hope. From fire proceeds destruction. The foot held aloft gives release. The hand pointing to the lifted feet, the refuge of the soul. Om Namah Shivaya. Abhai, the Association of Bharatanatyam Artists of India, was founded by Guru Pakirisamy Pillai 35 years ago in 1987 with a noble vision of bringing together under a common banner
all Bharatanatyam artists, not only performing artists, but also gurus, accompanying musicians, technicians, writers, costume designers, makeup artists, and rasikas. It has had as presidents, besides the founder, Professor Sudharani Raghupathy, Sri Adyar K. Lakshmanan, Sri Dhananjayan, Ms. Lakshmi Vishwanathan, Sri M.V. Narsamachari, Dr. Padma Subramaniam, Srimati Chitra Vishweshwaran, and right down to our president, Srimati Roja Kannan. Many of our past presidents are here. We thank you for your guidance as an advisory council and supporting this committee. At Abhai, we provide monthly medical assistance to the indigent artists. We have taken up extensive relief measures during floods and the pandemic and initiated many outreach programs in different corporation schools in Chennai along with the Anma Jyoti Trust. We also conduct Abhivriddhi Shalas by eminent gurus regularly in Chennai and in all our Abhay Shakas. Today, we present 2 items learned by our members during the Abhivriddhi Shalas. We begin with an obeisance to Maha Ganapati, a special jati composed by Karnataka Kalashri Kiran Subramaniam, taught during the Abhivriddhi Shala in 2019, followed by Prabho Ganapati. Dancers participating are J. Atulya, K. Mithila, V. Raksha, V. Ranganayaki, J. Vasha, and all of them are not students of a single guru. We are extremely honored to have such Vidwans in our orchestra. Vocal, Srimati Chitrambari Krishnakumar. Mridangam, Sri N. Dhanam Jayan. Violin, Sri Vishwesh Swaminathan. And Natuvangam, the multi-talented Parur M.S. Anantashri. Please put your hands together to welcome Sri Kalyanasundaram Master. ga na pa ti ga na pa ti ganapati ga na pa ti
Ganapati, 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 Gam. Ganapati, 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 Gam Ganapati, Gam Ganapati, Gam Ganapati, 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 Gam Ganapati, Gam Ganapati, Gam Ganapati, 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 Gam 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 Ganapati, Gam Ganapati, Gam Ganapati, 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 Gam Ganapati, Gam Ganapati, Gam Ganapati, 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 Gam Ganapati, Gam Ganapati, Gam Ganapati, 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 Prabhu Ganapati Paripurana Varvaruvaye 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 Prabhu Ganapati சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன்
வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே. சாது வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே. சாது வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே. சாது வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே. சாந்த சேத சௌபாகியம் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே. சாந்த சேத சௌபாகியம் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே. சாந்த சேத சௌபாகியம் யாவையும் தந்தருள் சத்குரு நீயே. பிரபு கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதே ஆதிமூல கணநாத கஜானன அத்புத தவள ஸ்வரூப. ஆதிமூல கணநாத கஜானன அத்புத தவள ஸ்வரூப. அத்புத தவள ஸ்வரூப. அத்புத தவள ஸ்வரூப. அதி அத்புத தவள ஸ்வரூப. அத்புத தவள ஸ்வரூப. ஆதிமூல ಗಣನಾಥ ಗಜಾನನ ಅದ್ಭುತ ಧವಳ ಸ್ವರೂಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ. 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 ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ. ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ. ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ. ಚಿನ್ಮಯ ಪರ ಶಿವ ದೀಪ. ಪ್ರಭು ಗಣಪತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ வாழ்வருள்வாயே. பிரபு ಗಣಪತೆ தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றார் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே. தேடி தேடி எங்கோ ஓடுகின்றார் உன்னை தேடி கண்டு கொள்ளலாமே. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெமானே. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெமானே. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெமானே. குணகுன்றென விளங்கும் பெமானே. குணகுன்றென விளங்கும் பெமானே. கோடி கோடி மத யானைகள் பணி செய்ய குன்றென விளங்கும் பெமானே. பிரபு கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே. பிரபு கணபதே
ಗಣಪತೆ ಗಣಪತೆ Prabhu Ganapati was choreographed by our youngest executive member, Ananta Shree. We conclude this Natyam presentation with a vibrant Tillana in Purvi Ragam, taught during the pandemic online by our executive member, Nidish Kumar. Dancers participating are Aishwarya Rajkumar, Lekha Prasad, Meera Rajaraman, Niveda Harish, Shruti Bhuvaneshwari, Sneha Mahesh, Swati Atmanathan, and Usha Annamalai. நிரி நிரி கமகரி சா நிரி நிரி கமகரி சா நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி சா நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி சா நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி சா நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மதனி நி மத கமத மகரி ரி மகரி ச ரி நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மதனி நி மதத கமத மகரி ரி மகரி ச ரி நிரி நிரி கமகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச ச நிரி கமத
magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da da sa ni da ma da sa ni ga ni da ma da re da ma da magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da sa ni da ma da sa ni ga ni da ma da re ni da ma da magari sa ni re ga magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari ni da ma da sa ni da ma da sa ni ga ni da ma da re ga ga ma ma da da sa ni da ma da sa ni ga ni da ma da re ga ga ma ma da da sa na da ni tum da ni tum uda da ni uda na da ni tum na da ni tum da ni tum uda da ni uda na da ni tum na da ni tum da ni tum uda da ni uda na da ni tum na da ni tum da ni tum uda da ni uda na da ni tum ditlam kidadagadum 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 ni re ga magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari sa ni re ga ma da magari magari sa ni re ga magari ನಿಷಾದ ರಿಷಭಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದ ರಿಷಭಗಾಂಧಾರ ಮಧ್ಯಮ ದೈವತ ನಿಷಾದ ರಿಷಭಗಾಂಧಾರ ಮಧ್ಯಮ ದೈವತ ಸರ್ಜ ಪಂಚಮೋ ನಿಷಾದ ರಿಷಭಗಾಂಧಾರ ಮಧ್ಯಮ ದೈವತ ಸರ್ಜ ಪಂಚಮೋ ದಾತಾನುದಾತ ಸ್ವರಿತ ಪ್ರಜಯ ಪ್ರಣವಗಾರ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಮಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿಗಮಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ನಿರುಪಮ ನಿರವತಿ ಸುಖತ ನಿರ್ದೇಶ ನಿರಾಶ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಾದೃತಾನಿ ತುಂ ತ್ರತಾನಿ ತುಂ ಉದರ ತದರ ತಾನಿ ತಾನಿ ಉದನ ತದಾನಿ ತುಂ ನಾದೃತಾನಿ ತುಂ ತ್ರತಾನಿ ತುಂ ತಾನಿ ಉದನ ತದಾನಿ ತುಂ ನಾದೃತಾನಿ ತುಂ ತ್ರತಾನಿ ತುಂ ಉದರ ತದರ ತಾನಿ ತಾನಿ ಉದನ ತದಾನಿ ತುಂ ತೇತ್ಲಾಂ ಕಿಡದಗತಂ ತೇತ್ಲಾಂ ಕಿಡದಗತಂ ತೇತ್ಲಾಂ ಕಿಡದಗತಂ ತೇತ್ಲಾಂ ಕಿಡದಗತಂ ತೇತ್ಲಾಂ ಕಿಡದಗತಂ
கடதகதோம் தீத்லாம் கடதகதோம் தீத்லாம் கடதகதோம் தீத்லாம் கடதகதோம் தீத்லாம் கடதகதோம் நிரி நிரி கமகரி நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மகரி மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி கமத மத தச மத ச நிரி நித மத ச நிகரி நிரி நித நித மத தரி ரி ரி நித மத மகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச நிரி நிரி கமகரி ச. The joy of dancing permeates in all our lives. We live for the moment, and this moment is beautiful. Ladies and gentlemen, just bear with us. We get our stage ready for the SADAS.
the awards for the year 2021. I request our young members to lead the dignitaries and awardees onto the stage for the SADAS. Revered Guru, Sri Kalyanasundaram Master Ji, Professor Sudharani Raghupathy, Srimati Chitra Vishweshwaran, Srimati Geeta Chandran, Madurai Shri R. Muralidharan, Srimati Saraswati Shankaranarayanan, and Shri V. Bhala Gurunathan. To deliver the welcome address. Namaskarams. Sri Gurubhyo Namaha. It gives me immense pleasure to stand before this august gathering of legends, artists, students, and Rasikas, and welcome you all to the 33rd Annual Day celebrations of Abhai. Although 2022 is the 35th year since the inception of Abhai, which was established in 1987, a couple of years in between, the Annual Day celebrations could not be conducted for various reasons, so we call it the 33rd Annual Day celebrations. Most respected Sri Kalyanasundaram Master, Professor Sudharani Raghupathy, our Natya Kalanidhi Awardees, Srimati Chitra Vishweshwaran and Ms. Lakshmi Vishwanathan, our Nritya Perunjoti Awardees, Srimati Geeta Chandran, Srimati Uma Anand, and Srimati Rangashri Srinivas. Our Special Achievement Award, Natya Sadhane Chemmal, Sri Madurai R. Muralidharan. Our Gandharva Nipuna Awardees, Srimati Saraswati Shankaranarayanan and Sri K. Hari Prasad. Our Nartaka Nipuna Awardees, Sri V. Balagurunathan, Sri Chinnamannur Krishna Kumar, and Sri Aniruddha Knight.
and Nattar Kalaikon Special Award for Folk Arts Awardee, Dr. Purisai K. Sambandam Ayya. And other most respected gurus, acharyas, orchestra members, my colleagues from the fraternity, dear students and rasikas. I heartily welcome each and every one of you to this morning's grand celebrations of honoring and recognizing the outstanding work of several of these artists. True to the term Abhai, no fear, the one and only organization which was able to adhere to the principles for which the organization was formed and rose to the occasion for the sake of the artistic fraternity and extended its helping hands to the hundreds and hundreds of artists cutting across geographical boundaries and genres, and we made a difference in the lives of many artists who bore the brunt of the lockdowns and the resultant cancellation of classes, work, and programs. Abhai also equipped itself to adapt to the new normal, and the online Abhivriddhi Shalas were conducted to benefit the members. Online performances were also curated and conducted to boost the morale of the suffering artists. But now, things seem to have changed for the better, and we at Abhai reiterate that all our activities like our outreach initiatives, performance opportunities for upcoming artists, and master classes by the legends will continue in full force. In addition to our new series on temples and composition related to the temples launched recently in May, in which we had Dr. Padma Subramaniam conduct the first Abhivriddhi Shala on Mylapore and Kapalishwarar temple. Our monthly medical assistance scheme is still going on, and as many as 15 artists are benefited by the scheme. More artists who are deserving will be included in the scheme in the coming months. With the changing times, we are also gearing ourselves to the changes and adapting ourselves to the changes. But we are still faced with the oft-repeated question, what has Abhai done for us? We have been members for ever so long. My only humble appeal to the fraternity is, let us look beyond ourselves and strive for the betterment and welfare of the whole fraternity. Together, we can make it all happen. And with the formidable force and blessings of all our elders, past presidents, and advisory board members, we are all set to make that difference. So let's stay positive and look forward to a glorious future. At this moment, it is only right that we remember all those legendary artists who moved on since the beginning of the year 2022. I request all of you to be seated and remain silent for a minute to pay our respects to all these artists who moved on in the year 2022. Starting with Sri B. Herambanathan, Srimati Indra Rajan, Sri Tanjai A. Hemnath, Srimati Shanta Bhaskar, G. Sundari Teacher of Kalakshetra, Srimati Menaka Takkar, Pandit Birju Maharaj, Kudiyatam and Chakyar Kutu artists Mani Damodaran Chakyar, Milena Salvini, Dr. R. Nagaswamy, Kathakali Maestro Kalamandalam Kuttanasan, Kathakali legend Chavara Parugutti Amma, Kathak Guru Munalal Shukla, Pandit Shivkumar Sharma, and Pandit Bhajan Sopori. Let us be seated for a minute and pray for the Atma of all these departed legendary artists. Thank you. I once again heartily welcome each and every one of you for this wonderful celebration of the arts. Namaskaram. Thank you, Srimati Roja. I'd call upon our President and Secretary,
President Roja Kannan and Secretary Shri Binesh Mahadevan to honor our revered chief guests. I request Roja Kannan to honor Shri Kalyanasundaram Master, revered Guru and Director of Shri Rajarajeswari Bharatiya Natya Kala Mandir, a byword in Mumbai, an institution par excellence for Bharatanatyam. Sir, we at Abhai are so fortunate by your presence. Blessed are we. Our chief guest, Shri S.R. Gandhi, IRPFS, couldn't make it today. He sends his apologies since he had some government work this morning. We miss you, sir, and I hope you can make it and help us in our activities. I request Srimati Roja Kannan and Shri Binesh to honor Professor Sudharani Raghupathy. I have written something. I have to read it. Well, she's my guru, and I have something written, something very special because Sudhanti completes 75 years of performance on August 15, 1940, from 47 to now. All of us, words are not coming in my mouth because this grand gathering after the pandemic, to see people, to see artists, and to see that beautiful, lovely energy exuded by each one of you, we are all honored indeed. The dancing foot, the sound of tinkling bells, the songs that one sung, and the varying steps, the form assumed by our dancing Lord, our Guru Para. This is a translation of Tirumular's verses. Find out these within yourself, then shall your fetters fall away. Here we are featuring these legendary artists, the award winners of the year 2021. Before we present the awards, we would like to say that we have printed a booklet with the achievements and profiles of each of our awardees. For paucity of time, we shall not be reading the full profile. However, we salute and celebrate the achievements of these artists who have inspired us. We present the Natya Kalanidhi Award for the year 2021. The Natya Kalanidhi Award consists of a medal, citation, and a purse, and we are very, very delighted to present this year's Natya Kalanidhi Awardee, Padmashri Awardee, Srimati Chitra Vishweshwaran. Eminent dancer, intuitive acharya, choreographer par excellence, composer, lyricist, aesthete, chitraka, a legend, a scholar, thinker, and seeker. I request Kalyanasundaram Master to confer the award and the title of Natya Kalanidhi to Guru Chitra Vishweshwaran, before which our dynamic Vice President Janaki, popularly known as Shruti Janaki, will read the citation. Janaki, on to you. Abhai, Association of Bharatanatyam Artists of India, is pleased to confer the title of Natya Kalanidhi for the year 2021 to Srimati Chitra Vishweshwaran for her outstanding contribution and excellence in the field of Bharatanatyam as a performer, guru, choreographer, and administrator, spreading the art in India and abroad. Citation signed by Srimati Roja Kannan, President, on 12th June 2022, Chennai.
Congratulations, Chitraka. We're so delighted. The Nritya Perinjyoti Award is conferred to this widely feted artist, widely celebrated star performer, Padmashri Awardee Geeta Chandran. We congratulate Geeta for her achievements and wish her success in her mission to end dance the universe through dancing, singing, collaborating, organizing, and motivating the younger generation. Our Vice President, Janaki, will read the citation. We request Kalyanasundaram Master to confer the award, Sudharani to put the ponnade and celebrate these artists. Abhai, Association of Bharatanatyam Artists of India, is pleased to confer the title of Nritya Perinjyoti for the year 2021 to Srimati Geeta Chandran for her unstinted service to the field of Bharatanatyam as an excellent performer, choreographer, acharya, and for her contribution to the spread of the art in India and abroad. Citation signed by Srimati Roja Kannan, President, 12th June 2022, Chennai. We have a special achievement award to this dancer, choreographer, composer, lyricist. The adages go on like a sarpanade, as intricate as his rhythmical interludes. He holds 12 records in the field of Bharatanatyam, presenting the Natya Sadhane Chemmal, a special achievement award to Kalaimamani Sri R. Muralidharan. Master and Auntie, we please request you to do the fetting. Abhai, Association of Bharatanatyam Artists of India, is pleased to confer the Special Achievement Award and title for 2021, Natya Sadhanai Chemmal, to Sri Madurai R. Muralidharan for his outstanding contribution in the field of Bharatanatyam as a performer, acharya, composer, choreographer, achiever, and winner of 3 Guinness World Records, and for the spread of the art in India and abroad. Citation signed, Srimati Roja Kannan, President, 12th June 2022, Chennai. Thank you. We are very honored to confer the Gandharva Nipuna to Srimati Saraswati Shankaranarayanan, a renowned musician, a vocalist for Bharatanatyam of over 50 years. Srimati Saraswati is an expert in the Tanjavur quartet repertoire, having learned from Guru Sri K.P. Kittappa himself. We request Master and Auntie to do the honors after Janaki reads the citation. Abhai, Association of Bharatanatyam Artists of India, is pleased to confer the title of Gandharva Nipuna, Srimati Usha Srinivasan Memorial Award for the year 2021 to Srimati Saraswati Shankaranarayanan for her long-standing contribution as vocal accompanist for Bharatanatyam and teacher for several decades, and her unstinted service in the field of Bharatanatyam. Signed, Srimati Roja Kannan, President, 12th June 2022, Chennai.
Sorry, sir, to make you exercise like this. Thanni irukanga. We present the Nartaka Nipuna to Sri V. Balagurunathan, alumnus of Kalakshetra, a senior Nartaka and a very dynamic choreographer and committed guru. I request Janaki to read the citation and Master and Auntie to honor them. Abhai, Association of Bharatanatyam Artists of India, is pleased to confer the title of Nartaka Nipuna, Srimati Nirmala Ramachandran Memorial Award for the year 2021 to Sri V. Balagurunathan for his immense contribution in the field of Bharatanatyam as a performer, choreographer, acharya, and for spreading the art in India and abroad. Citation signed by Srimati Roja Kannan, President, on 12 June 2022, Chennai. We now have friends of the awardees who want to express their joy and honor our Association of Bharatanatyam Artists awardees for the year 2021. My humble request is to just honor them and not talk because we have another award function and many more to come. So please don't mistake us and just fet to your artists. Thank you. I request Srimati Vasantalakshmi Narasimhachari. In honor of Sri M.V. Narasimhachari sir, who served Abhai for many terms. I request a person helping Nartaki to honor these artists to be ready so that we don't waste time. And students of Kappa are already ready. In the meantime, if you're ready with Dr. Nartaki Nataraj's honor, we can do that. Students of Chidambaram Kappa, please come quickly to honor your Guru.
In the meantime, all the Abhai committee members, please come on because we can have a quick group photo before the next awardees come onto the stage. Quick. Committee members all ready? Come. Quick, sir. Quick. All the committee members, please come on, please. I request our committee members to lead the awardees of 2021. As we set the stage for the next awards, we have a very short audio visual on Abhai, the activities and its achievements. We request you to watch it on the screen on your right. And here is Priya signing off, and Priya takes over.
Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. Once again, a warm welcome to the second part of today's function. I'm Priya Dikshit, and I'm the Joint Secretary here at Abhai. The Abhai 2022 Awards. The year 2022 marks the 35th year of Abhai, truly an organization by the artists, for the artists, and of artists. Abhai has been moving from strength to strength, working on the foundation pillars of inclusivity, equity, and integrity. As we celebrate the 34th annual day, it is a divine blessing to have been able to have a physical celebration. The stars have landed on the earth, illuminating this auditorium. To each of the great gurus and everybody present here, my humble pranams. The awardees on the stage today, each a luminary in their own right, richly deserving the Abhai Awards, is a true honor for the organization as they accept the same. Without any delay, it is my pleasant duty to introduce the awards and the awardees. I request Professor Sudharani Raghupathy to present the shawl, and Shri Kalyanasundaram sir to present the medal, citation, and the purse. We are honored to confer the title of Natya Kalanidhi for the year 2022 to Ms. Lakshmi Vishwanathan. May I request Ms. Janaki to come and read the citation. Ms. Natya to read the citation. Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Natya Kalanidhi for the year 2022 to Ms. Lakshmi Vishwanathan for her outstanding contribution and excellence in the field of Bharatanatyam as a performer, choreographer, and author spreading the art in India and abroad. Signed, President Srimati Roja Kannan, dated 12th June 2022, Chennai. We are honored to confer the title of Nritya Peranjoti on Srimati Uma Anand. Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Nritya Peranjoti for the year 2022 to Srimati Uma Anand for her immense contribution to the field of Bharatanatyam as a performer, acharya, educator, and organizer. Hailing from a family of traditional Natuan arts, she has diligently and sincerely shared the rich legacy of her father and guru, Natya Kala Kesari, Sri K.N. Dandayudapani Pillai, with the next generation. Abhai is happy to bestow this honor on her during the centenary year of her legendary father. Signed, President Srimati Roja Kannan, dated 12th June 2022, Chennai.
We are honored to confer the title of Nritya Peranjoti on Srimati Rangashri Srinivas. May I request Ms. Natya to read the citation? Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Nritya Peranjoti for the year 2022 to Srimati Rangashri Srinivas for her immense contribution as a performer, acharya, organizer, and ambassador of the art of Bharatanatyam in the Middle East for several decades. Her unstinted service to the performance scene at Bengaluru through her organization, Kinkini, is really commendable. Signed by President Srimati Roja Kannan, dated 12th June 2022, Chennai. We are honored to confer the title of Gandharva Nipuna on Shri K. Hariprasad. Ms. Nitya will read the citation. Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Gandharva Nipuna Srimati Usha Srinivasan Memorial Award for the year 2022 to Shri K. Hariprasad for his outstanding contribution in the field of Bharatanatyam as a vocalist, composer, and teacher for several decades. His multifaceted talents have enhanced many a solo and group performances in India and abroad. Signed, President Srimati Roja Kannan, dated 12th June 2022, Chennai. We are honored to confer the title of Nartaka Nipuna on Chinnamamanur, Shri K. Krishna Kumar. Ms. Nitya will read the citation now. Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Nartaka Nipuna Srimati Nirmala Ramachandran Memorial Award for the year 2022 to Chinnamannur Shri J. Krishna Kumar for his long-standing service in the field of Bharatanatyam as a performer, choreographer, and acharya for several decades, spreading the art form in India and abroad. Signed, Srimati Roja Kannan, President of Abhai, dated 12th June 2022, Chennai. We are honored to confer the title of Nartaka Nipuna on Shri Aniruddha Knight. May I request Ms. Nitya to read the citation. Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Nartaka Nipuna Srimati Nirmala Ramachandran Memorial Award for the year 2022 to Shri Aniruddha Knight for his contribution as a solo dancer and an eloquent interpreter of the family legacy of Bharatanatyam associated with his grandmother, the legendary Srimati T. Bala Saraswati, and for teaching this art form to a number of students in India and abroad who could otherwise have had no access to this art form. Signed, Srimati Roja Kannan, President Abhai, dated 12th June 2022, Chennai. We are honored to confer the title of Natar Kalaikol, a special award in folk arts, to Dr. Purusai K. Sambandan. May I request Ms. Nitya to read the citation.
Association of Bharatanatyam Artists of India, Abhai, is pleased to confer the title of Natar Kalai Kon, Sri K.V. Subramanian Memorial Award to Dr. Purasai K. Sambandhan for his immense contribution to folk arts and theatre in Tamil Nadu. His commendable role as a performer, acharya, and administrator have placed the folk arts and theatre on par with other art forms worldwide. He is the recipient of several awards and accolades for his monumental contributions in the revival of these ancient traditions. Signed, Srimati Roja Kannan, President, dated 12th June 2022, Chennai. Thank you all for accepting the awards and honoring us. May I request the committee members of Abhai to please quickly gather for a group photograph with the 2022 awardees. We have artists from our fraternity who'd like to honor the awardees today. May I request Srimati Vasantalakshmi Narasimhacharya to kindly honor the artists who have been awarded for the 2022. I request Tirunangai Nartaki Natraj to also honor the awardees today. Congratulations to all the awardees. We have the prasadam that has come from the Chidambaram temple. May I request the priest to please come up on the dais. This is the direct blessings of the cosmic dancer who makes us all dance to his tunes. முக்கியமான சமாச்சாரம் சிதம்பரத்திலிருந்து நடராஜர் அந்த நடராஜமூர்த்தி தீட்சிதர் வழியாக உங்கள் பிரசாதம் அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்க. உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதல்ல உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் அங்கேருந்து அர்ச்சனை பண்ணி அங்கேருந்து விபூதி குங்குமம் அப்புறம் நடராஜருடைய பாதத்தில் வச்சு அந்த சால்வை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் அவருடைய
எப்படி நமக்கு தெரியும் அவருடைய அனுகிரகம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா இவங்க மூலமாக தெரியும். அது எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், அனுகிரகம் நம்ம நல்லா இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா உயர்ந்து வாழணும். எவ்வளவோ கலாநிதி பட்டங்கள்லாம் வாங்குகிறோம், இதெல்லாம் அவனுடைய அனுகிரகம். அனுகிரகம் யார் மூலமாக நடக்கிறது? இவங்களுடைய பிரார்த்தனை மூலமாக. அந்த பிரார்த்தனை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. முதல்ல இங்கே கொடுக்கணும், நீங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் விபூதி குங்குமம்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் மேலே இந்த சால்வை கூட அங்கே எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாங்க. அங்கே இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க. அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தான் கொடுத்து நிறுத்துவாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் சித்ரா, கீதா சந்திரன், அனிதா ரத்னம் எல்லாருக்குமே உண்டு. இந்த வருஷம் அவார்டு வாங்கினவங்களுக்கும் வாங்காதவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆமாம், ஏன்னா சுவாமி வந்து அவார்டுகள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, உங்கள் எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் எங்கள் சபையில் வந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே பக்தர்கள் தானே, எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ஆராதிக்கிறீங்க நீங்கள். அதனால் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. எல்லாருக்கும் அங்கேருந்து ராத்திரி பரப்பிட்டு வந்திருக்காங்க, அங்கே எல்லாருக்கும் மறுபடியும் கொடுத்துருங்க. அந்த இதை இது இருக்கா, இது சால்வை உங்கள் கையாலேயும் இங்கே போத்துங்க. இவங்க ரோஜா கண்ணனுங்க, பின்னாடி இங்கே வாங்க, நீங்கள் தான் முன்னாடி வாங்க. இங்கே இவங்க தான் உங்கள் ரோஜா கண்ணன் இருக்காங்க. டாக்டர் ரோஜா கண்ணன் நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம். வந்தாச்சு, எல்லாருமே டாக்டர் சொல்கிறாங்க, நம்ம மாத்திரம் எப்படி டாக்டர் ரோஜா கண்ணன். ஆமாம், என்ன சத்தம் வரலாம? டாக்டர் ரோஜா கண்ணன் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல அவங்க தான் அதுக்கு தலைவி. அண்ணா 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 அவங்க இதை போடும்போது கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்குமாங்க. நீங்கள் போடும்போது எடுக்கணும். சார் நீங்கள் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். நாங்கள் தான் கிளாஸில் வந்து எல்லாரும் திருத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே எல்லாம் இதெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் இங்கே 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 எல்லாருக்கும் அப்படியே. ராத்திரியாக வந்திருக்காங்கன்னா நீங்கள் நம்ப முடியுமா? நந்தனார் தான் வேண்டிக்கிட்டு ராத்திரியாக வந்து நடராஜரை வந்து உழுதார் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம். நேற்று ராத்திரி தான் நான் ஒரு 12 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணேன். நான் வந்து சிதம்பரத்துலேருந்து இங்கே சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னார். அது என்கிட்ட போய் சொல்லுவாரா? நான் உடனே சொன்னேன், எல்லாருக்கும் இல்லை அங்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வாங்க. அவங்களுக்கு தான் குருவாயூரப்பா, நாராயணா, நடராஜர். இங்கே கொஞ்சம் மேடைக்கு ஏறி வர முடியுமா? சித்ரா, அனிதாலாம் வர முடியுமா? கீழே 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 பண்ணி. சரி சரி சரி, அவங்க அங்கேயே போய் கொடுக்கலாமா? நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களா? அப்படி உங்கள் சோரி எப்படி? மேலே வாங்க. ஒரு நிமிஷம் மேலே வருவாங்க, அவங்க வருவாங்க. வாங்க, இவருங்க முரளிதரன் சார் வரணும், சரஸ்வதி மாமி வரணும், கீதா சந்திரன் வரணும், அனிதா மாமி வரணும், சரஸ்வதி மாமி வரணும். அப்போ உங்களுக்கு தான் இது எல்லாரும். இங்கே வாங்க. இங்கே இருக்கிற மேலே அத்தனை பேருக்கு இவங்கெல்லாம். ஐயோ, நான் அனிதா யார் என்ன வான் பண்ணுறாங்க? கீதா சும்மா சொன்னீங்களா? அனிதா எங்க? வாங்க. I'm going to request the Abhai committee members to come back on the stage for a quick click with all the awardees and special invitees here. வாங்க அனிதா, வாங்க அனிதா. ரொம்ப ஐயோ அனிதா, ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க. இந்த குழந்தை என்ன சொல்லிட்டு, என்னுடைய 90வது வயசுக்கு ஆட போகிறேன், நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ரைட்டாக நான் 5 நிமிஷத்தை ஆடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம், இங்கே வாங்க. இங்கே மேடையில் எல்லாருக்கும் ஆச்சா? அங்கே யாருக்கும் விட்டுருக்கா? எல்லோரும் வந்தாச்சா? அதெல்லாம் இல்லை, அவளுக்கு வந்து தான் எனக்கு. அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் வேண்டாம். பார்வதி, உங்களுக்கு வந்துதான் உங்களுக்கு பார்வதியில் வாங்க. பார்வதி வாங்க, இங்கெல்லாம் வாங்க, எல்லாரும் வாங்க. இப்படி இருக்குங்க, எல்லாருக்கும் கொடுங்க, எல்லாருக்கும் கொடுங்க. சரி, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வஸ்திரம்லாம் வேணுமே, கொண்டு வர சொல்லுங்க, அவர் கொண்டு வர சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் கொடுங்க. வாங்க.
அவங்கன்னு அவங்க அங்கே நீங்கள் இருக்கிற ஊருக்கு சத்தம் கேட்கணும். கொஞ்சம் போடியம்மா நகத்துங்களேன். To felicitate the awardees of the years 2021 and 2022, I invite the living legend, Professor Sudharani Raghupathy, to please come and share a few words. Shri Gurubhyo Namaha. Namaste. I have been given a wonderful assignment by Abhai. At the same time, my friend Lakshmi is terribly worried how I'm going to cover so many awardees, but I can tell you that I'm very happy, and you have to bear with me when I do say a word or two about each artist. First and foremost, I would like to place on record that an artist could not expect a better audience than this. And my ambition, can you believe it, at my age, I would like to perform only for this kind of an artist. This gathering, it is so, I feel so blessed to be here, at least to say a few words with sincere feelings and emotion. Kalyanasundaram sir is very dear to me, and he's part of the family. We are quite related, in fact, because of Kamalambal, whom I documented in 1979 for our serial Bharatanjali. So I've known the whole family. Manni is here, and Kamalambal's grandson has married to the family there. And so that's a wonderful thing. And Kalyanasundaram sir has shown, I told him very specifically he had to get up each time and sit down each time because it was dance therapy. So that's why he stood up and he sat down again. That was wonderful, sir. And I'm very happy that I'm in his midst.
And now for the awardees, I have to say something about Abhai. It is not I capital. It is I small with the Chandra Bindu of the eye. The eyes are on the artists, and for all their requirements, as Roja already said, beginning with the salange, the costume, makeup, eye makeup, orchestra members, dancers. So it is an umbrella under which we are there. All of us are there, respective of our age. And here I am reminded of Natya, of course, he's a cosmic dancer, the supreme, everything is one. But I would like to separate that. Krishna held the umbrella for everybody to come give succor when he lifted the mountain. And would it be correct if I say that Abhai, standing as one organization as Krishna, lifting the great umbrella of the mountain to bring all artists, every kind of an art, because an artist requires celebration. Whether it's a child or my age group, we all need celebration. We all need, and we can't dance in the bathroom or in our rooms. We have to have an audience. Even if 4 or 5 people, it doesn't matter. We are quite proud to show off. We all like to show off, and we should. And that's how art evolves itself and makes man a better man, divine. And Abhai has done wonderful, wonderful work. I remember Pakisami Pillai and myself discussing how to start Abhai with Dhananjayan sir and Nadia Lakshman sir. And you know, just one word, that at that point of time we had no money, and neither could we contribute individually either. So whatever we accepted to preside over a function, we took 100 rupees. We said, please don't give us bouquets or anything, give us 100 rupees, we'll put it in the account of Abhai. That's how we started it, and today, my God, it has blossomed into one of the greatest, only one actually, in the country. And now we at Natya Kalanidhi, Chitra Vishweshwaran. If I have to speak of Chitra Vishweshwaran, that means I have to show off. That means I have to speak about myself. So, well, why don't I show off for a change? She is a very sensitive artist. An artist has to be sensitive, not just to us, with herself, but with everybody, whether it is an artist or not an artist, to humanity itself. And that is what each artist makes the world a better world. Because all of us are artists, but not performing artists or anything, it doesn't matter. But we bring cordiality wherever we are. And I think it is so important. And Chitra, let me tell you that I think she's the only one who's traveled so much, more than all of us put together. So she's traveled so widely traveled, like I can't list at all. I think she needs to present a booklet just to see where all she has gone. And her art has shown what she is. Congratulations, Chitra. Geeta Chandran, I think if I were to tell her say what she has achieved, she'll swallow all of us together. All of us put together will be her. My goodness, she has just done everything an artist can possibly do. So and she's not only beautiful to look at, and because artists need to be presentable also, because we have the Aharya Abhinaya and we have to be there. But she is an outstanding artist, and I'm so proud that Abhai, that is a group of artists, honoring an artist like her. I think this whole function itself is something very unique, where an artist honors the artist. I think that is necessary. The public can say, I like her better than her. But when an artist speaks of another artist in the superlative, you know the ananda that is given. Because it is the artist who creates the rasanubhava between herself and the audience. And Geeta is a unique character. And Madurai Muridharan sir, my God, I don't know whether even the old
composers, ancient composers, can equal to what he has composed as far as the music goes and the jatis go and the songs go. It's unbelievable. No wonder Guinness World Book has just taken him up, just picked him up. I think he's a wonderful star in the horizon of dance. And Saraswati is very dear to me. And I've been wondering, she never came. I said, where is Saraswati? I've not seen her, because I've been seeing her for decades and thousands of years, and here I don't see her. And suddenly she came. I said, that must be Saraswati. I recognized her. In spite of aging, she has not changed. And her music, when Kitappa sir used to be there, and she would sing for everybody. Everybody. In Tamil, when we say it, from the cockroach right up to the dancer, that means everybody. So she sung for everybody, and it is so wonderful that she could receive this award. And Baharla Gurunathan, I've seen his dance, I've seen him perform. He's a perfectionist, and his dance is so correct. Dr. Kapila Vatsyayan wrote about triangles and circles and arcs and squares. But all that was imaginary, because all that has to be there in the dance. We have to see it and imagine it, not that there's a board and he writes, no, this adobo gives you the square, or that adobo gives you the triangle. So he's absolutely a great dancer, whom I've enjoyed for many years, and congratulations on receiving this award. And the next list of artists, Lakshmi was so nervous. She was wondering how I was going to say something personal about each one. I said, Lakshmi, don't make me nervous, because I'm already nervous. But Lakshmi, only one of a kind. She was performing at a SIT college many years ago, maybe 35, 40 years ago, maybe. Her mother and I sat next to each other. And here she was doing a padam. Her mother said, Sudha, why don't you and Lakshmi dance together? I said, Amma, but we'll fight. Because when the Naika Bhava comes, then either I have to be the Swadhina Patika and she has to be the Vipralabdha or something like that, and we'll be fighting. She says, it'll be so interesting to watch. Because her mother felt it was the subtlety of her dance. And it's so subtle. So subtle. And Yellappa sir, when he used to do Natvangam, I've seen her dance, her sister with her, and it has been a wonderful experience. Lakshmi, you are not different from me. We are one. And as Chitra, Padma, and Lakshmi and myself, we have been one all along for actually hundreds of years. So I suppose we'll continue being together for the next Janmas to come. Uma Anand, I've known her since Pani Pillai sir was here. And she blossomed into a very fine artist, and she has taught many, many people, and she's a person with a finesse. And she knows what she's doing. I mean, it's not that she does not know what she's doing, and she's done every bit of work very, very well indeed. And I congratulate Uma on that. And Rangashri Srinivas, I've known her from Bangalore, and what she has given to the art in Karnataka is not only does she have a big organization, but a school and what she teaches. And as a person, she just blossoms her beautiful smiles, and that is required. It is not possible. You have to smile. It is so important to smile and make everyone else happy. So if one is sad or angry, and if you smile, and that too must be to the eyes, okay? Because we dancers can dance from the heart. So that makes, and that's what she is. And congratulations, Rangashri. And Hari Prasad sir, his music. Dance, we show the music, the flute of Krishna, coming into the eyes or the ears in various ways. Even when you leave the auditorium, Hari Prasad's, when he introduces the raga bhava that he brings into his music, makes one want to dance. That is very important. And I think it was stupid of me at one of the programs.
I went when he was singing in Kalakshetra once, so I think for Lakshman I don't remember exactly. But, when he was singing a song, I knew, and here I was doing expressions of my own, and my granddaughter says, Dhamma, what are you doing in the audience, making all those eyes? I said, my God, she's so observant. Because automatically you want to express yourself. When the music comes, you want to express. That is what an artist is, and that is what a dancer is. And that is Bharatanatyam. So Hari Prasad sir, congratulations, and for the wonderful award you have received from artists. And Chinnamanur Krishna Kumar, and of course I've been with Chinnamanur when I was in the Sangeet Natak Academy in 84 and all. I've known Chinnamanur and all the teachers there, and so wonderful that Krishna Kumar could receive the award from Abhai, Nartaka Nipuna. Now, if I have to speak of Aniruddha night, it goes back to decades, because I mean he's not so old, but for me, Aniruddha's background goes back decades to 1952, 53, 54, when I was literally at the feet of Balama and Jayamma. And his great-grandmother, right? Jayamma was, great-grandmother at Constitution House in Delhi when I was there in 1957, 58 for the dance seminar. I'll tell you in Tamil, because the way she spoke. Endi, or Arav Pudi. I was so young. I said, Pudikka theriyadu amma. Oh, that is in Pudi na Pudi na solren. Aadun solren. Sari, enna adu? Tattai tahava Pudi papam. Avina. Tattai ta, thevale. Rendi, tattai ta, sumara thevalaya aadra. Thevale. Sari, kirda threat room made the papa. Avina, ayo, Sari, eppadi pandrena papame. So I did that. This was in a room in Constitution House. Ayyo, kai kira konnu correcta nikralevo. Em balama. Correcta kira varde kai paadile nikkaliye. I tell you, I died 1,000 deaths at that time trying to show her these adors, and she was so critical at that age, and so she says it's ridiculous. I mean, that was his great-grandmother, and how can he not do what he is? And Balama has been so close to my family, my husband and myself, and Balama used to spend a lot of time with us. And so, Ani, we went for the wedding of Lakshmi, and so Ani is what Ani is. So, congratulations, and he's so tall and handsome, and that's what is required for a Nartaka, and so happy to receive this award. Puriseth Sambandham sir has become part of our family because when Anirudh, my son, produced Mamuda, we taught the Terukutu in class. And Anita also was there at that moment when we were all rehearsing. That was many years ago. And so Sambandham sir, for the first time getting for folk arts, it is, I think, something wonderful. And I think we could have seen something of his, a little bit of his at least today. Maybe time doesn't, maybe next time we'll have 2 days of Abhai functions where we can see Geeta Chandran and people coming from outside Madras doing just about 10 minutes each of their art. And ladies and gentlemen, I hope Lakshmi is not too worried now because I've finished, I think, everybody, and thank you for listening to me with the patience. Thank you very much. Thank you, Sudhanti, for the lovely words and taking us through little anecdotes that today has become a part of our knowledge as well. On behalf of the awardees, I request Guru Srimati Chitra Visheshwaran to give an acceptance speech on behalf of the awardees.
ராகம் ஏதாவது பாடு. சரியா பிடிங்க.
நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசுறது. வாங்க ராமசாமி சார் வந்து வணக்கம் வணக்கம். பாரதிய வித்யா பவனுடைய முக்கியமான உங்கள் ஜீவன் வந்திருக்கு, அதனுடைய உயிர் இப்போ வந்திருக்கு நம்ம முன்னாடி வந்து. இவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறத கேட்டீங்க அப்படியா? அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே பேச வரவே வராது, ஒன்றுமே பேச தெரியாது. உண்மை சொல்லப்போனால் அதுதான். இன்னும் அதுவும் ஒரு அடக்கத்துக்காக அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்லாம் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து இது ஒரு சாதாரணமாக நாட்டியம், சங்கீதம், இதை தவிர நீங்கள் சிற்பம் அப்படியே ஏந்திரிச்சு ஆட வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் சித்ரா. அந்த சிற்பம் எழுந்திரிச்சு ஆட வந்துருது சித்ரா. இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, பரதநாட்டியம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே என்னன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த நாள்லேருந்து பால சரஸ்வதி அம்மாவை தான் உடனே சொல்லுவாங்க. அதான் அனிருத்தோட பாட்டியை சொல்லுவாங்க, பாலம்மா 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 தான் பால சரஸ்வதி அம்மா. பரதநாட்டியத்தினுடைய மறு பெயர் பாலம்மா. அந்த பாலம்மா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இது என்னுடைய ஐடியா இல்லை, எனக்கு இந்த ஐடியாவே, நான் ரொம்ப மண்டு, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அவங்க ஒரு தடவை பம்பாயில் ஒரு தேஜ்பால் ஆடிட்டோரியம்னு ஒரு பெரிய இது, அப்போ டாக்டர் நாராயண மேனன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் த பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பேயில், இட்ஸ் எ நேஷ்னல் அகாடமி. அதில் அவங்க வந்து எல்லோரும் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசுனாங்க, ஆனாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. நாராயண மேனன் வந்து எந்திரிச்சார், வந்து பாலம்மா வந்து உங்களுக்கு வந்தனம் சொல்லுவாங்கன்னு. பாலம்மா ஒன்றும் பேசவே இல்லை, நாட்டியத்தினால அப்படியே பொழிஞ்சு கொட்டுனாங்க 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 கொட்டுனாங்க. இப்போ எப்படி நம்ம அந்த அபிநயத்தில் நினைஞ்சிட்டு இருக்கோமோ, நம்ம சித்ரா கொட்டின அபிநயத்தில், அதை வந்து அந்த கருத்தை வச்சு தான் நான் வந்து சித்ரா நீ ஆடம்மா அப்படின்னு உங்கள் சார்பில் நான் கேட்டுக்கிட்டேன். அது உடனே அசத்திடுச்சு எல்லாரையும். இவங்க எல்லோரும் கை தட்டுறது கூட மறந்துட்டாங்க கொஞ்சம் பேர். அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டியத்தினுடைய சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது கொடுத்தது யார் அப்படிங்கிறதும் தெரியும், நடராஜர் தான். அவர் நம்ம எல்லாரும் சிதம்பரத்தில் தான் நடராஜர் இருக்குன்னு, எங்கே பார்த்தாலும் நடராஜர் இருக்கார், உங்கள் உள்ளத்திலேயே இருக்கார் அந்த நடராஜர். அந்த தெய்வத்தை வழிபடுறவங்க, தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறவங்க, அவங்க தான் அந்த அபை அப்படிங்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன். இட்ஸ் அன் அகாடமி. ஐ திங்க் இட்ஸ் த மோஸ்ட் என்வியபிள் ஆர்கனைசேஷன் இன் த ஹோல் வேர்ல்டு. ஏன்னா என்ன மாதிரி சர்வீஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து இந்த வர வேண்டும் தங்கையே வர வேண்டும், தங்கையே அன்பு தங்கை, பத்து தங்கை, கண்ணன், இது ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்தில் வந்திருக்கீங்க. நான் வந்து பாலம்மா பற்றி சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பத்தம்மாவோட பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். இல்லைம்மா, இதான் பரதநாட்டியத்தில் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ செய்திருக்காங்க. நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நம்ம தாத்தா பாட்டாவுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இருந்தால் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ செய்திருக்காங்க. ஆனால் சில பேர் தானே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறது இல்லையா. உடனே நம்ம நினைக்கிறோம் பரதநாட்டியம்னா எவ்வளோ பேர் ஆடி இருந்தாலும் கூட, திருவாரூர் ஞானத்தம்மா, அப்புறமேல திருமலபுத்தூர் கல்யாணி அம்மா, நீங்கள் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பிரமாணமான அழகெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நல்ல கருப்பாக இருப்பாங்களாம், நல்லா குதிர் மாதிரி இருப்பாங்களாம். அதான் இப்படின்னு சொல்லுது பத்து. ஆனால் ஏந்திரிச்சு ஆடினாக்கா உங்கள் கண்ணை நீங்கள் அந்தாண்ட எடுக்கவே முடியாது. அதுதான் கலையினுடைய உச்சி, அதுதான் தெய்வீகம். அதை ஞாபகப்படுத்தினவங்க தான், அந்த வரிசையில் வந்தவங்க தான் பாலம்மா. பாலம்மாவை வந்து நினச்சி நம்ம பார்க்கும்போது அவங்கள மறக்கவே முடியாது. இப்போ எல்லாருமே இருக்காங்க. இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சொல்லும்போது பத்மா சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறாங்க, மற்றவங்களாம் கோச்சிக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியும், சித்ரா கோச்சிக்காது, சுதாராணி கோச்சிக்க மாட்டாங்க, லக்ஷ்மி கோச்சிக்க மாட்டாங்க, அனிதா கோச்சிக்காது. ஆனால் அடுத்தாப்புல அதே போல் நாட்டிய உலகத்தில் பந்தநல்லூர் மீனாட்சி சுந்தரம் தாத்தா தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க வடுவூர் ராமண்ணாவை தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ராவண்ணான்னு சொல்லுவாங்க.
அதாவது அவர் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி ஒருத்தரை பற்றி அபிப்பிராயம்லாம் சொல்லுவாங்க, அது வேறு. ஆனால் பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ணியமாக, ஒரு தெய்வீகமாக, எல்லாராலையும் ரொம்ப பாராட்டப்பட்டு போற்றப்பட்டு, அப்போ தெய்வீகமாக அதை வந்து ஆராதிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மகான்கள் தான் காரணமாக. அதை நம்ம மறக்கவே முடியாது. அவ்வளவு தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. சாதாரணமாக இல்லை. உங்களுக்கு சொல்லப்போனால் கோயிலில் தான் அவங்க போய் இந்த சேவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்களும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம். கோயிலில் போய் தாளம் தட்டணும், மிருதங்கம் வாசிக்கணும், ஏதாவது 2 சொல்லணும். என்ன சொன்னோன்னு இப்போ எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை. 4, 5, 6 வயசுலேயே போடா போ கோயிலுக்கு அப்படின்னு அப்பாலாம் அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஆரம்பத்திலேயே இந்த கலை வந்து தெய்வம் கொடுத்தது, தெய்வத்துக்கிட்டேருந்து நம்மக்கிட்ட வந்தது. அப்போ தெய்வத்தை நீ எப்படி ஆராதிக்கிறியோ, எப்படி நீ துதிக்கிறியோ அதை போல் நீ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தது இந்த கலை. அதனால் நாட்டியத்தில் வந்து எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அதனால் அசோசியேஷன் ஆஃப் த பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது மற்ற கலையிலெல்லாம் இல்லாத ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு அந்த பிரச்சனைக்கு போகவே கூடாது. நம்ம அதுக்கு ஒரு வாக்குவாதம், ஒரு மேடு தனியாக இருக்கவே இருக்குது. ஆனால் பரதநாட்டியத்தில் தொன்று தொட்டு நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தை காலத்தில் சொல்லலாம், பரதமுனி காலத்தில் சொல்லலாம், நீங்கள் யாருடைய காலத்தை வேணாலும் சொல்லலாம். ஆனால் பரதம் நம்மளை எல்லாரையும் ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் அழைச்சிட்டு போகிறது, பரதம் நம்மளை ஒரு நல்ல கண்ணியமாக இருக்க சொல்லி கொடுக்கறது. பரதம் வந்து ஒரு ஆராதிக்கிற, நீங்கள் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மற்ற கலைகளுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் எல்லாருமே எந்திரிச்சு ஆடுறவங்க, சொல்லி கொடுக்குறவங்க. அப்போ உங்கள் தயாரிப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பாக இருக்குது. சில பேர் தில்லானான்னு சொல்கிறாங்க, அப்படியே அசந்து போயிட்டோம் நாங்கள்லாம். அந்த குரூப் கொரியோகிராஃபி, the kind of production that you see these days, it's amazing. அப்போ அதனால் நீங்கள் அவங்க அவ்வளவு அழகாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பரதநாட்டியம் வந்து அது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு இதாக சொல்லலாம், அது உலகம்தான். நீங்கள் ஒரு மலை, ஒரு ஆறு, ஒரு மரம், அப்படி இது ஆல விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வேறு மாதிரி ஒரு பரந்த உலகம். அந்த பரதநாட்டியத்தை ஆராதிக்கிறவங்க, அந்த கலைஞர்களை உருவாக்குற ஆசிரியர்கள், அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்ற மாணவிகள், அந்த மாணவிகளை வந்து பரதநாட்டியம் கற்றுங்க அப்படின்னு ஊக்குவிக்கிறாங்களே என்னுடைய பெற்றோர்கள், இவங்கெல்லாம் தான். அவங்களெல்லாம் நான் ரொம்ப இங்கேருந்தே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கலையை மாத்திரம் நீங்கள் சாதாரணமாக இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடாமல், நாட்டியம் எல்லாராலையும் வந்து ஆராதிக்கப்பட வேண்டியது, ஆராதிச்சுட்டு வர்றாங்க. அந்த வழியில் நம்ம குழந்தையும் அந்த மாதிரி நாட்டியம் சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இன்னும் ஒன்று மாத்திரம் இந்த சபையில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ எல்லா ஆசிரியர்களும் இருக்கிறீங்க. இப்போ அரங்கேற்றம் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ சில பேர் கேள்விப்படுறேன், எனக்கு கொஞ்சம் என்னமோ போல இதாக இருந்தது. அதுக்கு வந்து ஒரு சலங்க பூஜை அப்படின்னு வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து இவ்வளவு செலவு, அப்புறம் அலாரிப்பு போடும்போது அதுக்கு இவ்வளோ செலவு, அப்புறம் அரங்கேற்றத்துக்கு இவ்வளவு செலவு அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்தாமல் இருக்கணும் எல்லாரும். தயவுசெய்து அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதனால தான் அதை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ரொம்ப பேர். எப்பாடா பரதநாட்டியமா, இட்ஸ் எ வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர் அப்படிங்கிறாங்க. இன் நார்த் அமெரிக்கா தே ஹேவ் டு டேக் லோன். அவங்க ஒரு கட்டடம் வாங்குறது இல்லை, அரங்கேற்றம் பண்ணாங்கன்னா அவ்வளோதான். காலையிலேருந்து மத்தியானம், சாயங்காலம், ராத்திரி வரைக்கும் சாப்பாடு போட்டு கூட்டத்தை வச்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணணுமா? பண்ணவே கூடாது. பண்ணணுமான்னு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது, பண்ணவே கூடாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கோயிலில் போய் நான் பாலாம்மாவை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா, அவங்க அரங்கேற்றம் நடந்தது பெரிய கோயிலில் இல்லை, காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சாதாரண கோயிலில் தான் அவங்க அரங்கேறியிருக்காங்க. நீங்கள் சாதாரணமாக கமலாமாங்கிறது அவங்க ரொம்ப பெரியவங்க. கமலா அப்படிங்கிறவங்க குமாரி கமலா அடுத்தவளை ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க பண்ண அரங்கேற்றமும் சாதாரணமாக எடுப்பிலேயே மியூசிக் அகாடமியில் அரங்கேற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னு போய் கடன்லாம் வாங்கி செலவு பண்ணாமல் சாதாரணமாக எல்லாம் இதையெல்லாம் பண்ணணும். தான் வாத்தியார்களுடைய பொறுப்பு. இது வந்து நீங்கள் வந்து பரதநாட்டியம் கற்றுக்க போனால் அவ்வளோதான். ஐயோ அந்த வாத்தியார்கிட்டையா போச்சு நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரியெல்லாம் படாமல் இந்த ஆர்கனைசேஷன் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய
இப்போ சமீப காலத்தில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கெல்லாம் நிறைய பணம் கொடுத்தெல்லாம் உதவி பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் செய்திருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப பாராட்டுறோம். இதே போல் தொடர்ந்து நல்ல தூய்மையான தெய்வீக காரியங்களில் ஈடுபடணும். இது நம்ம ஒரு மனித சமுதாயத்துக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய துண்டு பரதநாட்டியத்தின் மூலமாக. என்னையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து இந்த இதில் கலந்து வச்சுங்க. நாங்கள் ரொம்ப எங்கள் குடும்ப சார்பத்தில் எங்கள் பெரியவர்கள் சார்பில் நான் உங்களை எல்லாரையும் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து இந்த கலையை நீங்கள் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஆராதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் அப்பப்போ பார்த்து ஆனந்தப்படணும். அப்போ இங்கே ஒரே ஒரு வார்த்தை, உதயசங்கருடைய மனைவி அமலா சங்கர்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, 100 வயசு வரைக்கும் இருந்தாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, வாட் எ பியூட்டிஃபுல் திங் இட் இஸ், டான்ஸ் 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 டான்ஸ். ஒரு உதயசங்கருடைய சென்டினரி போது ஒரு பையனுடைய அரங்கேற்றம் நடந்தது. அப்போ பம்பாயில் இருந்த கதக் எக்ஸ்போனன்ட், மணிப்பூரி எக்ஸ்போனன்ட், கதக்களி எக்ஸ்போனன்ட், பரதநாட்டியம் எக்ஸ்போனன்ட், கூச்சிப்புடி அத்தனை பெரியவங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப இவ்வளோ எல்லாரையும் நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னாங்க. அதெல்லாம் இல்லை, உங்களால் தான் அது நடந்தது. பரதநாட்டியத்தினால எல்லாரையும் கொண்டு வர முடியும். பரதநாட்டியத்தினால நல்ல சந்தோஷத்தை பரப்ப முடியும். பரதநாட்டியத்தினால நல்ல கண்ணியமாக வாழ்க்கை நடத்த முடியும். பரதநாட்டியம் உங்களுக்கு பக்தியை கொடுக்கும். பரதநாட்டியம் நமக்கு நல்ல ஒரு பணிவையும் கொடுக்கும். நீங்கள் எல்லோரும் அமோகமாக இருக்கணும், ஆனந்தமாக இருக்கணும், நீண்டூழி வாழணும்னு கேட்டுக்கிறேன். வணக்கம். எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒரு களை கட்டுற மாதிரி இங்கே அபய் ஃபங்க்ஷனுக்கு கல்யாணா களை கட்டி அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லி ஹீ ஸ்போக், ரியலி பிரிங்கிங் த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அண்ட் வாட் அபய் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டுட் ஃபார். தேங்க்யூ சார், அங்கேருந்து எங்களை ஆனர் பண்ணதுக்கு. All from you only, because I've been watching and listening to you all. It's a wonderful experience for me. Humility personified here, I guess. I think Abhai has its roots over here, like what Sudharani had also recounted, but the branches and the way we've been reaching out is quite immense. We have our shakas at Mumbai, which is headed by Srimati Jayashree Rajagopalan, at Pondicherry by Srimati Jayashree Narayanan. They are not able to be with us today, but they send the best wishes. But we have 3 other shakas whose representatives are here. We want to just show our token of love and appreciation from the motherhood here at Chennai. May I call Shri Satyarayana Raju, who heads the Abhai Shaka at Bangalore. வாங்க சத்யநாராயண சார், வாங்கோ 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 வேற வாங்க. என்ன பாக்கியம், என்ன பாக்கியம். அதன் மைக் நகர்த்திடலாம். அது தள்ளாம எழுந்திருக்கணுமா? Srimati Supriya Ravikumar from Trichy. Modern. Srimati Lavanya Shankar from Coimbatore. We are here at the fag end, but we still have a formality to finish. May I invite our secretary, Shri Binesh Mahadevan, to deliver the vote of thanks. Shri Guru Bhyo Namaha. Gratitude is the best attitude and healthiest of all human emotions. Respected dignitaries on the dais, senior gurus, members, rasikas, it's a privilege bestowed upon me to propose the vote of thanks. We thank Senior Guru, Shri Kalyanasundaram Pillai, who has come all the way from Mumbai to grace this occasion in spite of his busy schedule.
His very presence has made this function a grand success. Thank you, sir. We thank Padmashri Awardee, Professor Chitra Vishweshwaran, and National Sangeeta Nataka Academy Awardee, Srimati Lakshmi Vishwanathan, a senior exponent, and the legendary and revered gurus of Bharatanatyam by honoring us with your presence and accepting Natya Kalanidhi Award. Thank you. We record our humble thanks to Padmashri Awardee and Natya Kalanidhi, Professor Srimati Sudharani Raghupathy, our past president, for gracing this occasion with her presence and for felicitating the awardees. Thank you, Sudhanti. Our sincere thanks to awardees, Nritya Peramjyoti, Srimati Geeta Chandran, Srimati Uma Anand, and Sri Rangashri Srinivasan. Natya Sadhanai Semmal, Sri Madurai R. Muralidharan. Gandharva Nipuna, Sri Saraswati Shankar Narayanan, and Sri Hari Prasad. Nartaka Nipuna, Sri V. Balagurunathan, Sri Chinnamanur J. Krishnakumar, and Sri Aniruddha Knight. Natar Kalaikon, Sri K. Sambandam, for having accepted the awards for this year, that is 2021 and 22. We thank Srimati Padma Lakshmi for sponsoring the award Natar Kalaikon for the current year onwards. Thank you. Abhai is indeed indebted to Sri Ramasamy sir, Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, and the management for providing us his main hall and other facilities. We thank Sri Murugan and team for providing the light and sound, Sri Dharani of BBB for stage arrangements, and Sri Nagarajan for audio visuals and video recording, Sri Ganesh of Media Maze Solutions for citations and booklet design, CompuPrint for invitation design and printing. I thank all the performers and orchestra members for the wonderful presentation. I would like to avail this opportunity to thank Srimati Roja Kannan, the President, Srimati Priya Murali and Kumari S. Janaki, the Vice Presidents, Srimati Priya Dixit, Joint Secretary, Srimati Bhanumati, the Treasurer, and the Executive Committee members, Srimati Parvati Revikantashala, Srimati Nitya Kalyani Vaidyanathan, Srimati Uma Satyanarayanan Nambudripat, Srimati Mahalakshmi Ashwin, Kumari Anantashri, Sri Shanmugasundaram, and Sri Nitish, and our manager, Swati Atmanathan. The success of a program is evidently the support of a large number of audience who believe in the cause. Thank you all senior gurus, dancing fraternity, and the Rasikas for your august presence. Thank you very much. I thank Ramaswamy sir for your cooperation and support to Abhai, and dear Dr. Padma Subramaniamaka for your presence and support and blessings to us. Srimati Sheila Sri Prakash, a very senior disciple of Natya Kalakesari Sri K. N. Dandayatha Pillai, would like to make a small announcement now. Srimati Sheila Sri Prakash. My dear dance family, I have not been really involved with the dance fraternity for a very long time as I gave up my dance for my profession. But my first guru, who taught me all about focus, insisted that I come today. And if I do not take this opportunity to address all of you all for 2 minutes, I think it would be not fair on the fraternity and for Bharatanatyam, and therefore I am saying this. After I had my Arangetram with Guru Kalyanasundaram Pillai, when I came to Chennai, I started my tutelage under Guru Dandayatha Pillai. So we are having the centenary celebrations for his, right from July of last year, which was, ridden with the pandemic, to July 14th this year. So July 14th this year, 12th, 13th and 14th, we have organized a small celebration in RR Sabha. So I would request, I was so delighted when I didn't know Murali. I came and sat next to him, and in all my ignorance, I asked him if he was a dancer.
And, he said, yes. And then I asked him, whose disciple? And he said, Dandayadapani Pillai and Chamundeshwari ka. And it was, I felt so small. And Paduka is here. She started off the celebrations last year for us with, of course, my dear, dear Guru. And so we're trying to bring out a coffee table book with all our learnings about him. And also the compositions of Dandayadapani Pillai, which are very, very special. So I would love to see, I don't know, Roja, how we can, collaborate, because I think we have been living in our own cocoon. And Uma, my dear friend, is, in fact, when I told Maithili Mami, she said, Uma angar kale, Uma pese solle. So I said, Uma won't do that. So I was forced to do this. So I hope you'll forgive me for this, for being, taking this opportunity. But I thought I should do it for both my gurus. Thank you. Thank you all so much for gracing us with your presence. We would invite the senior gurus and acharyas to join us for lunch in the third floor. Thank you. Namaskaram.